Algunas historias empiezan con un susurro, otras con un rugido, la nuestra comienza con un gruñido. Un sonido profundo y gutural, resonaba por los fríos pasillos de hormigón del refugio de animales de la ciudad. Un sonido que hacía dudar hasta a los voluntarios más valientes. En la perrera mero diacite tras gruesos barrettes de metal, vivía un perro llamado Brutus. El nombre le quedaba perfecto. Un enorme pastor alemán, lleno de cicatrices con un pecho imponente y una mirada que te helaba la sangre. Brutus levaba más tiempo en el refugio que cualquier otro perro. Su ficha de admisión estaba marcada con letras rojas y mayúsculas. Agresivo, precaución. Casi todos los días se pasaba inquieto por su pequeño recinto, con el pelo erizado y los dientes al descubierto, ante cualquiera que se atreviera a acercarse. El personal del refugio murmuraba sobre su pasado. Había rumores de maltrato, de noches encadenado en un desguace, de peleas que nunca buscó paro, de las que jamás pudo escapar. Nadie conoce la historia completa, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Brutus era peligroso. Los posibles adoptantes se detenían frente a su jaula, atraídos por su llamativa apariencia, pero retrocedían enseguida cuando se lanzaba furioso contra los barrettes. Está demasiado donado, decían, negando con la cabeza. Hay perros que simplemente no se pueden salvar. Y así, detrás de Brutus veía pasar a las familias, eligiendo caras más amables, diciéndolo atrás, solo en las sombras. Su mundo se había reducido a 4 paredes de cemento y a la etiqueta que la gente le había puesto. Pero como sabemos, el destino tiene una forma curiosa de unir a las almas más insólitas. Una lluviosa tarde de jueves, la oficial María López llegó al refugio. Estaba allí por asuntos oficiales, atendiendo una llamada sobre una mascota perdida en el vecindario. Pero mientras caminaba entre las filas de perreras, su mirada no dejaba de volver a Brutus. Había algo en su postura, algo detrás de toda esa braviconería que le toca una fibra sensible. Al mismo tiempo, otro visitante entró por las puertas del refugio. Se llamaba Jack Turner, un marín retirado, y veterano condecorado. La silla de ruedas de Jack estaba desgastada, sus manos calosas por ecos de una vida dura. En la guerra, había perdido más que el uso de sus piernas. Había perdido amigos, un propósito y a veces hasta la esperanza. Pero lo que no había perdido era su amor por los perros. Él sabía lo que era lucrar batallas invisibles. Jack y María se encontraron justo frente a la jaula de Brutus, ambos atraídos por la misma y inexplicable fuerza. El personal les advirtió, como siempre lo hacía, no es seguro, es impredecible. Por favor, tengan cuidado. Pero ni Jack ni María se dieron la vuelta. En lugar de eso, miraron más arla de los gruñidos, de las cicatrices y de la terrible reputación. Vieron a un perro herido, abandonado e incomprendido. Un perro que tal vez no era tan diferente de ellos. Jack se acercó lentamente, sin miedo en los ojos. María se quedó a su lado, con una calma que parecía contagiosa. Brutus gruñó, pero esta vez el sonido fue diferente. Había una pizca de duda y una nota de curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo alguien no retrocedía lasers. Lo que sucedió en los momentos siguientes no solo cambiaría para siempre la vida de Brutus, sino que también revelaría una verdad impactante que dejaría, sin palabras a todos los que querían saber lo que realmente significaba la palabra agresivo. Preparé para descubrir una historia de valencia, redención y el increíble vínculo que puede formarse cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias. Sig con nosotros para descubrir el secreto que Brutus guardaba. María se arrodilló junto a la perrera, con su mirada clavada en Brutus. Él le gruñó, le enseñó los dientes, pero ella no se movió. Al contrario, le habló con una voz baja y tranquila. Hoy grandolin, no voy a hacer daño. Desde su silla de ruedas, Jack observaba, analizando cada movimiento del perro. Conoce bien es miedo, y esa mezcla de dolor y alerta. Lo había visto en los ojos de soldados, en los rostros de amigos. Y ahora, lo reconoce en Brutus. En sus músculos tensos, en su mirada que saltaba de María a la puerta,
siempre buscando una vía de escape. La encargada del refugio, la señora Green, se acercó con aire preocupado. Ha pasado por mucho, Dio. Creemos que lo usarán como perro guardián, quizás hasta en peleas. No confía en nadie. Lo hemos intentado todo. Premios especialista. Nada funciona. Simplemente no diga que nadie se le acerque. María Asincio, sintiendo una punzada de tristeza por el perro encerrado. Alguien ha intentado simplemente sentarse con él. Sin esperar nada, sin presionarlo. Solo. Ahi. La señora Green negó con la cabeza. La mayoría tiene demasiado miedo. Jack se acercó en su silla, sin quitar los ojos de encima a Brutus. ¿Te importa si lo intento? La señora Green dudó un instante, pero luego, con mano temblorosa, abrió la jaula. Ten mucho cuidado, le advirtió. Jack entró despacio, con movimientos deliberados. Colocó su silla en una esquina, lejos de Brutus y simplemente esperó. El perro daba vueltas, gruñendo en voz baja, vigilante. Pero Jack no se movió. Se quedó quieto, con las manos en las rodillas, respirando lenta y profundamente. Los minutos pasaban. La lluvia golpeaba suavemente el techo del refugio, creando un ritmo constante que parecía calmar el ambiente. Fuera, María observaba, con el corazón en un puño. Brutus caminaba de un lado a otro. El sonido de sus uñas contra el cemento era lo único que rompía el silencio. Soltó un ladrido, agudo, como una advertencia. Jack se inmutó. Seguió respirando, su presencia era tranquila, inofensiva. Poco a poco, los gruñidos de Brutus cesaron. Dejó de caminar y sus orejas se movían, atentas. Olfateó el aire y, con mucha cautela, dio un paso hacia Jack. Jack habló. Su voz era casi un susurro. Tranquilo, amigo. Solo quieres tener miedo. Solo quieres estar herido. Brutus se detuvo, ladiendo la cabeza. Dio otro paso, y otro mes, hasta quedar lo suficientemente cerca como para tocarlo. Jack no extendió la mano. Esperó deseando que Brutus tomara la iniciativa. Finalmente, el perro rozó la mano de Jack con su nariz, olfateándola con curiosidad. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jack mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Ya está, Crandallon. Estás a salvo, María lo vio todo, asombrada. Nunca había visto a Brutus tan calmado, tan receptivo. Miró a la señora Green, que estaba boquiabierta, sin poder creerlo. Por primera vez desde que llegó al refugio, Brutus movió la cola. Era un avance pequeño, pero lo era todo. En los días siguientes, Jack y María visitaron a Brutus cada tarde. Le llevaron premios, juguetes y, lo más importante, su paciencia. Se sentaban con él, le hablaban y dejaban que él marcara el ritmo. Lentamente, Brutus comenzó a transformarse. Dejó de ladrar a los extragos. Dejó que María le rascara detrás de las orejas. Incluso empezó a jugar a la pelota con Jack, corriendo por el recinto y devolviéndola con un orgulloso movimiento de cola. Pero no todos estaban convencidos. Algunos voluntarios seguían hablando de su pasado, de sus cicatrices. Solo está esperando el momento de explotar, decían. Es cuestión de tiempo. Jack y María se negaron a escucharlos. Ellos veían la verdad. Brutus no era agresivo, solo estaba asustado. Y sabían que el miedo podía sanar con tiempo amor y confianza. Pero justo cuando parecía que Brutus volvía a confiar, surgió un nuevo desafío. Uno que pondría a prueba todo lo que habían construido y que estaba a punto de revelar un secreto que lo cambiaría todo para siempre. Era un sábado por la mañana, justo cuando el refugio abrió sus puertas. De repente, un alboroto sacudió el vestibulo. Gritos, el sonido de algo estrelando contra el suelo. María, que había legado para sacar a pasear a Brutus, corrió hacia la entrada con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ali encontró a un hombre discutiendo acaloradamente con la señora Green, la directora del refugio. Tenía la cara roja de ira. «Ese es mi perro», gritó, señalando directamente la jaula de Brutus. No tiene ningún derecho a tenerlo aquí. María, sin pensarlo dos veces, se interpuso entre ellos.
Con una voz firme pero serena, dio, Señor por favor calmizi. Puede explicarnos qué está pasando. El hombre la fulminó con la mirada. Brutus ismael. Mi lo robaron 6 meses. Why he venido a recuperarlo. La señora Green negó con la cabeza. Su expresión era de preocupación. Encontramos a Brutus abandonado, encadenado en un después. No tenía color en el microchip. Hicimos todo lo posible por encontrar a su dueño, pero nadie reclamó por él. El hombre entrecerró los ojos, su voz era un gruñido. Y es un perro guardián, se supone que debe ser agresivo. Para eso lo entren. A María se le heló la sangre al oír esas palabras. Miró hacia Brutus, que se había acercado en el fondo de su jaula, temblando de puro miedo. Jack, otro voluntario, se acercó, con el rostro enderezado por la rabia. ¿Lo maltrataste de verdad? Lo obligaste de pelar, le haces tener miedo a la gente. El hombre se burló. Es una herramienta, no una mascota. Es lo que se le dice y punto. María apretó los puños, la impotencia mezclada con la furia. No te lo vas a levar. El hombre intentó abalanzarse hacia la jaula, pero Jack le bloqueó el paso. ¿Quieres hacer el daño otra vez? Tendrás que pasar por encima de mí. El personal del refugio ya había letters llamado a la policía, que luego en cuestión de minutos. El hombre fue escoltado fuera del edificio, mientras gritaba amenazas y maldiciones. Brutus lo observa con los ojos desorbitados por el terror. Cuando todo volvió a la calma, María y Jack se centraron junto a la jaula de Brutus, hablando en susurros, tratando de calmarlo. Poco a poco su temblor fue disminuyendo. Apoyó la cabeza en el regazo de Jack, buscando desesperadamente algo de consuelo. María se secó una lágrima rebelde. Ahora estás a salvo, Brutus. Te prometo que nunca más te haré daño. La policía inició una investigación y no tardó en encontrar pruebas de maltrato animal y peleas ilegales de perros. El antiguo dueño fue arrestado y Brutus fue entregado oficialmente al refugio, pero la terrible experiencia le pasó factura. Brutus se retrayó, se encerró completamente en sí mismo. Dejó de comer, dejó de jugar y sobre todo dejó de confiar. Pero Jack se negó a rendirse. Lo visitaba todos los días, sentándose en silencio a su lado, simplemente ofreciendo su presencia como una promesa. María le lavaba sus juguetes favoritos, intentando animarlo a jugar, aunque fuera solo un poco. Lenta, dolorosamente, Brutus comenzó a sanar. Cada pequeño paso era una victoria. Una tarde, mientras Jack estaba sentado en el patio soleado, Brutus se acercó a él, con una mirada que parecía esquadrigar el alma. Apoyó su gran cabeza en la rodilla de Jack y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro, como si soltara todo el peso del mundo. Jack le acarició el pelaje, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. No estás roto, Brutus, eres valiente. Sobreviviste todo. María se arrodilló junto a ellos, y con una voz increíblemente suave, añadió. No eres agresivo, solo tienes miedo. Y estamos aquí para ayudarte a superarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Brutus los miró, y en sus ojos ya no había miedo. Había un pequeño, frágil, pero brillante destello de esperanza. Historias como la de Brutus nos recuerdan que la paciencia y el amor pueden curar las heridas más profundas. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeñas pero muy significativas victorias. Poco a poco, Brutus aprendió a confiar de nuevo, a jugar, a amar. Seguía a Jack a todas partes, con una lealtad que te conmovía hasta los huesos. Como era de esperar, María lo adoptó oficialmente, convirtiéndolo en un miembro, más de su familia para siempre. Con el tiempo, Jack y Brutus se volvieron inseparables. Su vínculo era tan especial que empezaron a visitar escuelas para enseñar a los niños sobre la bondad y la compasión hacia los animales. También se hicieron voluntarios en el refugio, ayudando a otros perros a encontrar ese hogar definitivo que tanto merecen. La historia de Brutus se extendió por todo el pueblo como la pólvora.
Fu una historia que inspiró a muchos a mirar más allá de las apariencias, a ver la verdad que se esconde detrás de las etiquetas que a veces ponemos sin pensar. Aquellos que antes la temían, ahora se detienen en la calle para acariciarlo, le ofrecen alguna golosina o simplemente le agradecen su valencialeters. Maria observaba con un orgullo inmenso como brutas florecilators. Sus cicatrices, tanto las físicas como las del alma, se iban desvaneciendo, dejando que su espíritu brillara con luz propia. Ella sabía que, de alguna manera, él también la había salvado a ella. Le recordó el poder inmenso de la paciencia, del amor incondicional y, sobre todo, de las segundas oportunidades. Jack por su parte encontró un nuevo propósito. Sus días antes grises y solitarios, ahora estaban llenos de risas, juegos y compañeros. El y Brutus eran un equipo invencible, enfrentaban el mundo juntos, más fuertes por todas las batallas que habían superado. Y Brutus? Brutus ya no era el perro agresivo de la Jala 17, era un superviviente, un hero, un amigo fiel. Si esta historia te ha legado al corazón, no te olvides de darle a me gusta. Compartirla con tus amigos y, por supuesto, suscribir a nuestro canal para no perderte más relatos como este. Y recuerda siempre, a veces, quienes parecen más rotos por fuera son quienes más amor necesitan por dentro. Deos una oportunidad por podría cambiar de vida para siempre. Cada alma merece una segunda oportunidad y cada corazón, por muy herido que este, puede aprender a confiar y a amar de nuevo. Gracias por escuchar.